माह रमज़ान में हु इज़ हुसैन की एक बार फिर इंसानियत नवाज खिदमत सर्विस टू ह्यूमैनिटी हु इज़ हुसैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हर साल की तरह इस बार भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन फैमिलीज़ में रमज़ान के राशन किट्स तकसीम किए। बेंगलुरु के शांति नगर में मंदिर मस्जिद चर्च के अतराफ रहने वाले ज़रूरतमंद ख़ानदानों में एक माह का राशन किट्स हु इज़ हुसैन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से दिया गया। इस तरह यहाँ रमज़ान और ईद की खुशियों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों को शामिल करने की कोशिश की गई। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, गरीबी मुफलिसी भूखमरी का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। माह रमज़ान का पैगाम और नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन की तालीमात इंसानियत का दर्स देती हैं। इसी मकसद के तहत हु इज़ हुसैन ऑर्गेनाइजेशन अपनी खिदमत अंजाम देती हुई आ रही है। ये पहला सबक था किताबे हुदा का, ये पहला सबक था किताबे हुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हु इज़ हुसैन तंजीम के नुमाइंदे डॉक्टर ज़करिया अब्बास व दीगर से कि वो इस पूरी खिदमत के ज़रिए समाज को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। And tell me, what's this event happening? I think you guys have been doing it from past many years. We belong to this international organization, Who is Hussein. We are spread across 5 continents, 60 countries and 25 cities across the world. We are from Who is Hussein, Bangalore. And this is our 10th year in the holy month of Ramadan, which is a month of peace and brotherhood. We have come to a prominent temple in Shanti Nagar, and our team is catering to families from the Hindu community by breaking all the barriers of religion. Because when there's crisis, the world does not see which religion you belong to. So we are catering monthly food kits to the families of the Hindu community, which has monthly essentials like rice, wheat, sugar, oil. And and these Hindu community families, they wait for us to come every year. So this is the message of brotherhood we want to give. And as you know, in the current world scenario, the message of Imam Hussein, the grandson of Prophet Muhammad, is very relevant today. Prophet Muhammad's grandson, Imam Hussein, sacrificed his life in the land of Karbala. He wanted to give a message to the world that even if you don't believe in any religion or the day of resurrection, at least be free from corruption and tyranny. Today in the world, we have an oppressor and an oppressed. So this is where we come in. We want to distinguish between an oppressor and oppressed. When the mainstream media is twisting facts today, they are calling an oppressed as an oppressor and vice versa. We want to let the world know that the followers of Hussein are for peace, brotherhood and unity of all mankind. Do you think events like this the mainstream media is trying to cover? Unfortunately, I'm not very satisfied with the coverage from the mainstream media, but whatever is happening in the world of geopolitics today, Imam Hussein's name has by default come in the front, in the mainstream. Whatever is happening today, because Imam Hussein teaches us to give our lives to save humanity. Wherever there's oppression, we are the first ones to come and protect our communities, and we do not distinguish between the caste, creed or color. As you see, tomorrow we'll be visiting a church, we'll be visiting a mosque. We want to give a message that humanity is one and Hussainiyat is humanity. So in this area, how many houses are you going to distribute the ration to? We are catering to nearly 100 families at the Shantinagar temple. Overall, Who is Hussain Bangalore is catering to 500 families with monthly ration. So this has been happening from how many years? What made you to come up with this kind of a concept? So our organization was founded in London in the year 2012, and it's been more than 14 years. We are spread across 5 continents. In India, we have around 7 to 8 cities. We have teams in Jaipur, we have teams in Hyderabad, Mumbai, Alipur, Shimoga, Bangalore, Kashmir and Lucknow. So we are, our mission is to make sure that every town, every city has a Who is Hussain team. Because we personally believe that if you follow the message of Imam Hussain, you follow Islam. That's the message we want to give. And Imam Hussain preached peace.
He preached non-violence, and the father of our nation, our great nation Hindustan, with such proud citizens, Mahatma Gandhi ji proudly said that I learned from Hussain how to achieve victory while being oppressed. The Salt March, Satyagraha, was inspired by Imam Hussein's selfless stand in the land of Karbala. And taking the leaf from Mahatma Gandhi's life, Nelson Mandela brought freedom. All revolutionaries across the world have directly or indirectly been inspired by Imam Hussein's stand in the Battle of Karbala. And if you want to know more about us, you can visit our website whoishussain.org or follow the Bangalore team on Instagram at WIH Bangalore. I am Dr. Zakaria Abbas. I'm the India head for Who's Hussain Foundation here. You can follow us to know more at wih.india. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೈಯದ್ ಮೆಹದಿ ಹುಸೇನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕಡೆ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿನಗರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಹೂಸ್ ಹುಸೇನ್ ಅಂತ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ಮನೆ ಮನೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಏನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಪೂರ್ತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 32 ಸಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಶಾಂತಿನಗರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 ರೇಷನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 500 ರೇಷನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಜಾತಿ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದೂ ಇರಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇರಲಿ, ಸಿಖ್ ಇರಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇರಲಿ. So we go to a temple, we go to a church, we go to a mosque and distribute nearly 100 packets to each of them. So ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಇಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಅದೇ ಮೆಸೇಜ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆನೇ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಆ ವಿಷಯ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾರ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. आज हम इधर आज एक टेंपल के पास हैं जो हर साल हम सालाना 10 साल से इधर और बहुत सारे जगह जहाँ रमज़ान का राशन डिस्ट्रीब्यूशन चलता है हूज़ हुसैन बैंगलोर की तरफ से हमारी सारी टीम आज इधर मौजूद है. इधर हमारा मकसद क्या है कि सब एक है, सब इंसानियत एक है. और इमाम हुसैन जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे वो इंसानियत के लिए शहादत दिए और उस मैसेज को आज भी बरकरार 1400 साल बाद भी बरकरार रखना ये हमारा ये पैगाम के साथ हम इधर आए हैं कि हिंदू रो, मुस्लिम रो, क्रिश्चियन रो, शिया रो, सुन्नी रो, जो भी हो सब एक है. इंसानियत आज के दौर में जो जंग हो रही है और सच और गलत के बीच का जो डिफरेंस है हमको पता नहीं चल रहा है. तो इस टाइम पे हम वापस रूट्स में जाके इमाम हुसैन का नाम लेके सबको भाईचारा और इंसानियत के नाम से इधर राशन किट रमज़ान के महीने में देने के लिए इधर आए हैं. और इंशाल्लाह बहुत अच्छा था रिस्पांस. और जैसे सारी कम्युनिटी हमारे साथ खड़ के हिंदू कम्युनिटी रो, क्रिश्चियन कम्युनिटी रो, मुस्लिम कम्युनिटी सब मिल के हम ये हमारे सारे वॉलंटियर्स के साथ इधर आए हुए हैं.